Uy, con Curi detrás de nosotros mostrándome su traserito. Estamos en un nuevo capítulo de Fallout 4. Y bueno, en el capítulo anterior tuvimos mucha charla, mucha conversación y muchas revelaciones. Y quedó todo preparado para lo que es el día de hoy. Ustedes dirán que es el día de hoy. El día de hoy es tener una hermosa y fantástica batalla con todas las con todas las que podamos en Bunker Hill. Sí, señores. Mientras viene Curi, como podemos ver, la batalla en Bunker Hill, perdón, está mucho mejor. Y nos dice que tenemos que ir a recuperar unos cintas que huyeron del instituto. Pero bueno, podemos informar a la ferrocarril o a la hermandad y realmente no me convence. Lo hice por fuera de cámaras, repitiendo el video y dije, no. A la Curita es como gordita, ¿no? Menos mal la armadura, pero bueno. Dije, no vale la pena. Vamos a esperar a que se arme el mierdero y más bien vamos a hablar directamente con este colega. I've been waiting for you. Watch your tone, Synth. ¿Quién se cree Next este? time, move faster. Our targets are inside. 4 synths under rail. The situation appears to Ok, have ya sabemos cómo es. escalated. Vamos a ir al plomo Covert adentro. approach is likely impossible. Conditions parameters just changed. We go in shooting. Requesting backup. Sí, plomo. Y, uy. Llegaron cintes. No aguantar. Yo no voy a estar disparando porque nadie me dice que dispare. Loco. ¿Usted tiene la llave? No, usted no tiene la llave. ¿Tiene la llave? No, usted no tiene la llave. Le dio el aceite. Bueno, no hay forma de entrar por aquí. Se entra por acá. ¿Qué pasó? Uy. Se armó el despelote. Ferrocarril boleando plomo, instituto boleando plomo, todo el mundo boleando plomo igual. Vamos a venir rápidamente. Ignoramos que realmente yo esperaba que hubiera alguna actuación, no sé, que me disparara algo, pero nadie me dispara, entonces suerte que les digo. Hola, Curi, igual de pesca. Entonces vamos a bajar directo al sótano. Y a ver qué hay por acá. Nada, esto, nada aquello. Uy, se escucha como están dando pluma allá abajo arriba. Chévere que no se pierda el hecho de que están matándose. Y por otro lado aquí también. Uy. Están reventando. Uy. Me mataron. Venga. ¿Me dio esto? ¿Quién me dispara? La tarjeta me está disparando. Aquí nadie me va a disparar. Yo soy el único que disparó. Me llevo las cosas de la torreta. Aquí hay otra. Wow. Y que se maten entre ellos. Que se maten entre ellos, a mí no me interesa. Que se maten entre ellos, pueden irse para su país. Me le llevo esto, me voy por acá. Que se sigan boleando plomo. Tiri, vomite que es necesario. No. Esta torreta, ¿por qué me dispara? Yo soy aliado. No se dice la teoría. Yo quité ahí. Sí, quité ahí. ¿No hay testigos? Uy. Usted sabe cómo es la vuelta. La otra torreta que me volea a plomo. Fuera de mi vista, a mí no me van a venir aquí a fastidiar. Yo los dejo a ustedes matarse entre todos ustedes, relajados. Aquí la vaina no es conmigo. Y hemos llegado. Hola, uy. I've been looking for you. No, I've got money. It's yours if you let me go. What's this ¿Dinero? about money? Yes, money. Here.
60 caps. That's all I've got. We're good, right? Got any more on Sigamos you? preguntando. What? No. I told you that was all I had. Ey, qué basura soy. F633, Chao de initiate acá. reset. Authorization code Delta 62 Arcus. Quisiera saber por qué These appear porque risky. los Surely we can leave them All right, behind. Synth. Please. Why don't you want to go back? I don't know. I wanted my own life, I guess. Z322 no me convence initiate realmente reset. ese tema de que los Authorization sintes code puedan Gamma tener su 49 propia. Typhoon. Yo soy muy de acuerdo de la inteligencia artificial y eso, pero no You que la there, inteligencia Seth. artificial Come nos on, venga a please. reemplazar tan Just- pendejamente. Just don't. Why are you so afraid? I don't want to go back. Please don't make me go back. Pero porque no B257 quiero volver, initiate así reset. que Authorization code Theta 9 sí, yo soy de los que Stratus. opino eso. O sea, no inteligencia artificial ni sudden mucho moves, cuarto, please. hágame el No. favor. What's so bad about the Institute? I couldn't take it anymore. Y915 ¿Pero por initiate qué? reset. Authorization Ninguno code responde, Beta o sea, 77 Tempest. Me dieron a Here they dar una are. respuesta más Issue the reset interesante. codes Aquí and we'll están. relay back to the Institute. Time is critical. That's all of them. Objective complete. Return to the town. Make sure all hostiles have been eliminated. I will relay the synths back to the Institute. Report to Father upon your return, and good work. ¡Chun! Ush. Bueno, Curi, vámonos de acá. Sí, realmente el tema de que nos reemplacen las máquinas no me convence a mucho. De pronto el tema que evolucionemos gracias a las máquinas, como por ejemplo, no sé, mejoremos nuestra visión, nos volvamos más altos, algo, cosas por el estilo. Eso sí, pero ese cuentico de ay, las máquinas nos van a reemplazar y no sé, no lo compro, no lo pago, no nada. Y por aquí hay otro cadáver, trocitos de iguana y ametralladora, y me le llevo la munición. Venga, a ver por aquí arriba si quedó algún muerto, ¿no? Bueno, vamos a subir, aquí no hay nada interesante. Tiririri. Y nos largamos a hablar con nuestro hijito. Uy, esto sí es interesante. El extintor no. No, nada acá. Lata de aceite, de pronto tiene aceite. Vamos para arriba. Bueno, ¿y aquí qué? Todo bien, todo correcto, yo que me alegro. Todo el mundo está feliz, nadie le dispara a nadie. Excelente. Uy, yo me voy por acá. Yo nunca he subido aquí. Subir. A ver qué hay arriba. Me maten entre ellos, no me interesa. Yo soy indiferente a la situación de ustedes. Esperando un Mininet los protejo, pero no son Mininet, no los protejo. ¡Hala! Yes. Pues ya tengo lo de persuasión al máximo. Listo, muy bonito el paisaje. Vamos a hablar con nuestro hijo en vez de perder aquí el tiempo con esos chichipatos. No. Ya veremos qué nos van a decir allá después Uy. Ya veremos qué nos dirán por allá después los ferrocarril y los otros por haber hecho lo que acabamos de hacer. Ya veremos, ya veremos. Mientras tanto, vamos a hablar con nuestro hijo, la familia primero. Y bueno, vamos a subir a hablar con nuestro hijo. Vamos a ir a hablar con nuestro hijito. Tur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 u. A la carachas. Uy, el plomacera. Ah, 20 hacia arriba. Vamos a bordearlos. Vamos por acá. Tiriririri. Nada de valor. Dice que menos mal subí fue por estas. Sí. Deje que se maten entre ellos, Curi. No les presta atención.
¿Dónde está? Uy, me estoy justo allá al fondo. Curi, vas a conocer a tu hijastro. Chon, chon, chon. Padres e hijos, capítulo 6500, el retorno. Son, A ver. You know, in all my years, I've never set foot outside the Institute. Uy. Not once. Since the day they... Uy, tacho, tacho, tacho. I've O sea, never had a ya reason. venimos rápido. Oh. But now, this just confirms the truth I've always known. The Commonwealth is dead. There's no future here. The only hope for humanity lies below. it's not so bad, really. People manage. Perhaps, but at a cost too great to be worth it. Standing here, I'm reminded of how fortunate I am that I was spared a life in this wasteland. I know that to you I was kidnapped from that vault. In truth, the Institute rescued me. Both of us, really. Bueno, yo era el Kellogg refuerzo. called me the backup. Did he? Well, he was correct. I was the perfect candidate. An infant with uncorrupted DNA. But if something were to go wrong, if I died, well, the Institute realized a contingency plan was prudent. Another source of pre-war DNA. ¿Y por qué mataron a la preferably esposa? related to their primary subject. It only made Se sense llevaron that my el parents should cerebro, have chico killed that pendejo. girl. Sí, o sea, mataron a la esposa y no debería ser así, debería ser pues a la familia completa, los protegemos, todo, ¿no? El instituto no me convence, tiene algunas reglas que I se had no olvidan de la humanidad. expectations that you'd survive out here in all this. To not only do so, but manage to find me. To infiltrate the Institute itself. Porque soy un tipo duro, pecho peludo. So it was you. You let me out. Yes. It was my decision. Certainly it was no longer necessary to keep you suspended. Well, I suppose I wanted to see what would happen. O sea, si él no me hubiera desconectado, Of sorts. bueno, si no me I hubiera had no desconectado, idea what kind of no me man hubiera you were, despertado you más see. bien, seguiría The durmiendo, Commonwealth tendría un sueñito, ¿no? No, qué grosería, igual. Bonita forma de dormir viendo morir Did a la you even mujer. survive? Oh, Perhaps most tacho, curious to me, tacho otra vez. you, after all this time, Me llaman, llega al domicilio y llega todo y bueno. A ver, now a I ver, a know the ver. answer. No valió la pena, es patético That's hacer all un this is to you? experimento. All I am to you? Just Pégale another un tiro a tu experiment? hijo, no No, lo that's merece, not es un all. cretino. But still, I'm glad it turned out the way it did. Sacó el revólver. There are greater Tiro. things to come after your success at Bunker Hill. Bunker The quedó Sins have been peloteado. safely returned and ¿Qué me will irán a be decir las otras dos repurposed. facciones? Thank you for your work. I hope you weren't at too much risk. It was a job Había that que needed hacerlo. doing. Yes, but it was also a job that you needed to be aware of. The railroad remains an annoyance, of course, but they'll be dealt with as necessary. And you, well, you've passed the test, as they say. You have done well. Please, take this as a token of my appreciation, our appreciation, really. It's time for you to become more involved in the future of the Institute. I'd like you to join me inside. The Directorate is meeting, and you should be there. I'll be waiting. I've seen enough. It's time to go back in. ¿Qué? ¿Se fue? Bueno. Humanidad redefinida. ¿Vi? Yes, my love? Ay, hola, Is mi everything all right between amor. us? Te We are amo. better than ever. Ay, I never knew life could be such bliss. That's all for now. As you say. Bueno, vamos pues.
Vamos a reunirnos con el instituto porque, bueno, así está la reunión del directorio. Ya iremos a hablar con el resto, que ahora a la guardia con no me acuerdo esto. Esto no, yo no quiero ayudarle a la hermandad, en serio, no quiero ayudarle. Pero bueno, ahora voy a hablar con Desdemona y cositas más. Entonces vamos a la reunión. La reunión después saltamos a hablar con la doctora. A ver qué pasa. ¡Wow! Hola, 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 hola. Sí, en serio, yo sacaría. Tienen el poder para cambiar el mundo y no nos quedamos afuera, somos unas niñas. ¿Dónde es que está la casa del hijo? Allá, allá, allá. Vamos para allá. Robótica. A robótica no pienso ir. Vamos a dar una vueltica a ver si hay algo interesante por los alrededores. Tiki 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 tiki. Sistemas avanzados, no hay nada, nadie dice nada. No han vuelto a decir. Sistema de retención. Bueno, no han dicho nada raro. Así que, ¿a dónde es que tenemos que ir? Allá. Y allá es para allá. Y otra de robótica. A ver, vamos a subir rápidamente. Vamos a hablar con todos. Me cansé. Ay, me cansé. Me olí un flojo trotando. Tiri, 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 Your presence here tiri, is a tiri, great tiri. gift, not just to Father, but to all of us. Lo hice un cinte que es cuadrícula. Good, we're Hola. all here. I think it's time we begin. Sir, excuse me, but what exactly is he doing here? I will address that issue. But there are other subjects that require our attention first. The level of unrest in the Commonwealth continues to rise, as we're all aware. Your report. All Institute facilities remain completely secure with the exception of one notable breach. Otherwise, internally, things are as tight as they've ever been. Dr. Ao has been keeping an eye on things topside. Yes, Watchers show no additional threats beyond those previously identified. We're still monitoring the increased activity around Fort Independence, but there are no immediate signs we should be concerned. Boston International Airport remains occupied, with Brotherhood presence noted at several other points throughout the Commonwealth. Intelligence suggests that this railroad continues to operate and is becoming more ambitious. Vamos a obligarles SRP a agents are todos. monitoring all known situations, sir. Very good, thank you. It's clear that our safety needs to be the primary concern going forward. To that end, where are we on Phase 3? Sir, are you sure this is the time to be discussing it? Given, well, considering all parties present? Ah, yes, that's true. Have you heard anything about Phase 3? Of course, Digamos que really? claro. Well, there's no shame in being out of the loop, as it were. The project has been classified for quite a long time. Power is, as I'm sure you've seen above ground, a very valuable commodity. I'm not talking Salgan a la about some superficie. abstract La concept of superficie sí control. tiene, sí es I salvable. mean real, tangible Que se inventan power. unas pachucadas. The kind that keeps the lights Obviamente el on. riesgo es With mayor every advance the Institute makes, de que agentes our need for externos raw afecten power increases. nuestra comodidad, Many pero compromises and sacrifices have superficie been del made futuro. over the years to allow progress to continue. What kind of Concesiones? compromises? We have at times had to rely on drawing power from above-ground installations. It risks personnel and equipment, but no longer. Phase 3 is simply the activation of a nuclear reactor that can provide enough power to the Institute now and forever. It will ensure not just our survival, but our prosperity. Sounds like an important step. Well, that's an understatement. The reactor is close to ready, but recent tests have determined we have a few tasks ahead of us. Thus, we come to Phase 3, and to how you will help. Sir, Yes, Dr. A. ¿Eh? Previously, we would rely on Kellogg for above-ground operations, yes? Well, he is gone.
While I'm not overly fond of putting my own father in harm's way, he has proven more than capable of handling himself. Yes, but... This is not a matter for debate. Now, there is one more subject that requires Yo sí lo discussion. debatería, en I serio. don't know that this is the time. Dr. Holdren, it is time. Please, as I'm sure several of you are already aware, I have been under Dr. Volkert's care for some time. Sí, por ahí I'm leímos sorry, algo this que le is pasa a nuestro hijo. difficult for me. Our best Nuestro hijo efforts tiene have failed. algo. Every experimental treatment we could devise has been unsuccessful. I'm sorry to say I am dying. What? Can't be Please, serious. everyone, please. I am sorry. This is not how I wanted to tell you. Se muere nuestro hijo. Para, pa, pa, pa. You're dying? I'm afraid so. A very aggressive Cáncer. form of cancer. Believe me when I say we've done everything we can. No han We hecho can todo. talk Hacen more la mente later. sin té. Right now, the future Bueno, of no, the eso sería mala Institute idea. is at stake. Bueno, no. The Institute cannot survive without leadership. No voy a debatir The mucho. Directorate must continue to govern with the best interest of all in mind. To that end, I am naming my father as my successor. Oh, boy. You can't be serious. ¿Qué? Really? No. Seems a poor choice. How can you Sí, possibly mala dirección, justify la this? verdad. He No, isn't no, one no, of no, us. no, no, no me He isn't even a convence. scientist. Ignoring your borderline, insubordinate tone, I will simply say this. The Institute has enough scientists. What it needs is a leader. I believe No my me father convence. has already proven himself more than capable in that regard. Qué ridículo. This will conclude this meeting. Muy fresa. No, muy fresa, en serio. No. Qué lío. X688 sounded very impressed with your work at Dr. Holdren. I'm glad He you're doesn't here. give praise lightly. I'd like to conduct an experiment, but I need some assistance with it. I believe we can improve the growth rates of our crops by using mutated cells, such as those found in supermutants. To test this theory, I'll need a tissue sample from a particularly strong supermutant. I expect I'll eventually need several such samples, but let's just start with one. Uy, yo I've tengo una de got one esas. right here. I'll take that from you. Ya decía por qué this no me will dejaban do sacarla nicely. del inventario. I hope those supermutants didn't give you too much trouble. No trouble at all. I knew you'd be the right man for the job. Vamos de ser It might be ambiciosos. necessary to gather more samples. So check back with me later if you can. Again, thanks for your help. I couldn't do this without you. Dr. Lee. Whatever it is, it'll have to wait. Unit B592 is undergoing the reclamation process as we speak. Before long, he'll be back in the workforce. Y se me fugó la otra doctora. Bueno, Nice work. sálganse. bringing that rogue Voy a senator. hablar con mi hijo I seriamente. couldn't be more proud of what we've achieved. Asiento. Y hablaremos de padre a hijo. Ya se largó, ya se largó. Listo, ya se fue. Hijo, eso es absurdo. I had no idea. I know this is... Well, it's a Bueno, lot si to se nos take in murió at nuestro once. hijo. I'm sorry, Father. I hope it wasn't too presumptuous of me to put you in charge without even asking first. What would it mean to be in charge? Most divisions of the Institute are fairly autonomous, perfectly capable of functioning without intervention. Where those divisions interact, however, problems can arise. You'd lead the Directorate in setting policy, resolving disputes, and the like. There's no question that some of the Directorate, and the Institute at large, will need reassurances about your appointment. That's why I'd like you to take charge of this latest operation. Dr. Fillmore can fill you in on the details. There are hard No me decisions convence. ahead for all of us. No me convence, no me For you convence. especially. Hijo peco I de culo. know that you'll do the right thing. No. Realmente no me convence esto. Y bueno. Vamos a ir a hablar con la doctora Lee.
La doctora Lee, la doctora Lee, la doctora Lee. ¿Dónde estás, doctor Lee? Doctora Busy day Lee. for you, Ay, isn't it? Well, it's about to get busier. You're going to lead this operation, I'm told. Absolutely. All right, let's go over the details. Recent events No me have upset our convence, en timetable. serio. Getting the reactor online has become our #1 priority. It needs to be running, well, yesterday. We're going to have to cut some corners. I'm not thrilled, but it means we'll need to rely on some pre-war tech. You're going to the mass fusion building to acquire a beryllium agitator for us. What's a beryllium agitator? The details would be lost on you. No offense. The point is, it'll allow us to boost the reactor's power and get it running sooner than planned. You just keep me safe. I'll worry about the agitator. Es necesario que nos... No va a ir. way. You're not going. You'd be a liability. Well, that's about the most insulting thing I've heard in a while. Okay, Hijo you're on de- your own then. Good luck. Not to put more pressure on you, but we have to move quickly on this. Word is that the Brotherhood is nosing around the area. We don't want them getting the agitator before we do. Head on up to the relay, and they'll get you over to mass fusion in a flash. Pun sort of intended. Sí, suena mejor en vez de llevarla. No voy a informar a la hermandad. Ale. Venga, me la voy a So, llevar más bien. What can I do for the future director of the Institute? It must be a challenge to meet the power demands of... Absolutely. Over the years, we've, Basura, when basura, necessary, basura. fortunately, it's a good thing. Bueno, no nos la vamos a llevar. Vamos a hablar con la doctora Lee, que estaba en cibernética. A ver, ¿dónde está el azulito? Por acá, por acá. Rojo y azul. Vamos allá. A ver, a ver, a ver. Entonces, vamos a hablar con nuestra doctora Lee, porque pues ya accedí al cosito este, pero me di cuenta de una cosa. Y bueno, accedí por el lado rojo y accedí por el lado del y no al igual que la primera vez. Así es que vamos a sacar efectivamente por acá. Hablaremos con la doctora Lee. Evitaremos que se vaya a demandar y veremos qué pasa. Doctor. Took you long Ay, enough aquí to está Sean. find that evidence. Let me see what you've got. Here you go. Aquí A está. holotape. This better not be a waste of my time. Hi, Sean. I heard you're gonna be in charge of the Institute someday. That sounds like a lot of work. Are you excited or scared? You heard that, did you? From who? Oh, I heard Dr. Higgs saying that you weren't qualified, and we'd all be lucky if we lived another 2 years. He's so funny sometimes. Tell me some more about Father. Father? He doesn't come to visit very much these days. And even when he does, he usually just talks to the other doctors. Hi, Sean. I heard you're gonna be in charge of the Institute someday. That sounds like a lot of work. Are you excited or scared? I'm excited, I guess. Yeah, I think I would be too. Because then you could just tell everyone what to do. Like you can make Dr. Watson tell me all the secrets he's hiding. Or you could tell Quentin that he has to be nice to me from now on. That'd be neat. You seem like you're always in a good mood, kid. Well, sure. Why wouldn't I be? Da, basura. Bueno, doctora Lee, ¿qué se me hizo la doctora Lee? Remember to conserve power at every opportunity. Sí, ¿qué se me hizo la doctora Lee? ¿En serio? Vamos a salir a ver. Ok. Bueno, no sabemos qué se hizo la doctora Lee. Procederemos entonces, ya se la entregué a la doctora Lee. Ya debe estar en el dormitorio. Ay, rápidamente. Eso 2, 3, 2, un minutico. No gasta más. Vamos a terminar la conversación con la doctora Lee y le diremos no se vaya, es que no se puede ir por ahí. Ni por ahí nada. Un piso más. A lot of us will have a hard time accepting in hindsight his
Being the director of the Institute is a serious commitment. I hope you understand that. Yo lo comprendo muy bien. Excuse me, Dr. Lee? Whatever it is, it'll have to wait. Whatever it is, it'll have to wait. Hijo de... Bueno, vamos a dejarlo aquí. Vamos a quedar aquí con la doctora Lee, tomándonos un cafecito junticos. Un poquito más. Espero que les haya gustado. Ay, ¡qué arisca! Me dejó hablando solo. Bueno, vamos a dejarlo igual acá. Espero que les haya gustado. Cualquier comentario así les agradece. Y suscriben y comparten el video mucho más. No siendo más, iré a almorzar porque ya llegó el domicilio y grabaré rápidamente la siguiente. La grabaré el siguiente capítulo rápidamente. Espero que en el siguiente capítulo sí les pueda dar el plomo que les prometí. Bueno, que le prometí a un colega chileno que debe estar disfrutando la victoria de la Copa América. Y bueno, lo grabaremos. ¿Qué haremos? Pues nada, iremos a hacer la iremos a hablar con... No sé, vamos a hacerlo de la del Mass Fusion. Esperemos que pueda matar ahí unos cuantos de la hermandad y encontrarlo. Y bueno, iremos después a informar a Desdemona, creería yo. Aunque podría ir a buscar a LX no sé qué tantas y llevarlo al ferrocarril a ver qué pasa. Bueno, ya lo sabremos en su debido momento. To be frank, I don't agree with Nos Bobby's vemos. decision, but I'll accept it. Ok, nos vemos en un próximo capítulo y chao.